Welcome to Anbu Online Tutor. In tips 12, install antivirus. From net, go to filehippo.com or filehorse.com. Download SMAD software. Double click on smartav.exe. After installed, scan the PC for virus. It will remove virus from your PC or laptop. So better to use original software. I am using K7 Total Security. Let's see in a practical session. So browser la filehorse.com type பண்ணிக்கிறேன். இதில் ஆன்டிவைரஸ் ஃப்ரீயாக நிறைய கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள், மால்வேர். ஸோ எனக்கு வேண்டியது ஸ்மாட் ஏவி. சர்ச் பண்ணுறேன். ஸோ வந்துடுச்சு. ஸோ வெர்ஷன் 2022 டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன். டவுன்லோட் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த டேப் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. டவுன் ப்ராசஸ் ஆகிட்டுருக்கு. டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு. ஓப்பன் ஃபோல்டர் பண்ணிட்டு EXE ஃபைல் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன். ரன்னை கிளிக் பண்ணுறேன். OK button. Welcome smart setups. Next button. I agree. Next button. Next. Next. So installation start ஆயிடுச்சு. லான்ச் பண்ணிட்டு ஃபினிஷை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். இதில் ஸ்கேனர் கிளிக் பண்ணுறேன். எந்த ட்ரைவ் உங்களுக்கு ஸ்கேன் பண்ணுமோ நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஸ்கேன் பண்ணிக்கலாம். பென்ட்ரைவ்னா பென்ட்ரைவ் மட்டும் கிளிக் பண்ணிட்டு ஸ்கேன் பண்ணிக்கலாம். இதில் என்ன ப்ளஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஷார்ட்கட் வைரஸ் பென்ட்ரைவில் இருந்தால் கூட இதில் ஈஸியாக ரிமூவ் ஆயிரும். இன்ஸ்டால் பண்ண உடனே சி ட்ரைவ் மெயினாக பண்ணிடுங்க. அதில் வைரஸ் இருந்தால் தான் உங்கள் சிஸ்டம் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும். ஸோ இதில் நோ வைரஸ் ஃபவுண்ட். ஏன்னா நான் ஒரிஜினல் ஆன்டிவைரஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஓகே பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கங்க. மேலும் இதே போல் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் டிப்ஸ் தெரியறதுக்கு அன்பு ஆன்லைன் டியூட்டர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.